హాయ్ అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు నేను జీరా రైస్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఈరోజు ఈ వీడియోలో చూపిస్తాను. గ్లాసున్నర బాస్మతి రైస్, కొద్దిగా ఓల్ గరం మసాలా, 2 టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర, 2 టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి, టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్, కొద్దిగా కొత్తిమీర, కొద్దిగా పుదీనా, 2 పచ్చిమిర్చి ముక్కలు సన్నగా పొడవుగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో. ముందుగా స్టవ్ వెలిగించుకొని బిర్యానీ పాట్ పెట్టుకుందాము. ప్యాన్ హీట్ అయ్యాక 2 టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసుకుందాం. నెయ్యి కరిగింది కదండి, ఇప్పుడు ఓల్ గరం మసాలా వేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఇందులో జీలకర్ర, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, అరగంట ముందు నానబెట్టుకున్న బాస్మతి రైస్, అరగంట ముందు నానబెట్టుకున్న బాస్మతి రైస్ వేసుకుందాము. ఒక 5 నిమిషాలు నెయ్యిలో బాస్మతి రైస్ని ఇలా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇందులో సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్, ఇప్పుడు ఇందులో తగినన్ని వాటర్ వేసుకుందాము. ఇప్పుడు ఇందులో తగినన్ని వాటర్ వేసుకోవాలి. 1.5 గ్లాస్ బాస్మతి రైస్కి 3 గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఇందులో సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న కొత్తిమీర, సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న పుదీనా, ఒక 15 మినిట్స్ బాస్మతి రైస్ ఉడికేంత వరకు మూత పెట్టేసుకుందాము.
చూద్దామండి అయ్యిందో లేదో. ఇంకొక 5 minutes పెట్టేసుకుందాం. అయిపోయిందండి. సర్వింగ్ ప్లేట్లో తీసేసుకుందాం. స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుంటున్నా. చూశారు కదండి, ఎంతో టేస్టీగా ఉండే జీరా రైస్ రెడీ అయిపోయింది. దీనికి కాంబినేషన్ చికెన్ కర్రీ. ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. జీరా రైస్ చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ పెట్టండి. కొత్తగా చూసేవాళ్ళు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.